Ibe Valentine, I greet you. Ibe Valentine. Ibe Valentine. It's one of my fans and then I represent. By her life, you know, soon the first person not commenting on my live broadcast. The first person not commenting on my live broadcast. The first person. And I'm on even made you wake and that organ to be sick Patrick. On an Lester Nebunta Kinsley, a big injury since. What the one now? Cannot comment to come half. Oh no, for no, now. Hey, Shake. Hey, Governor Saluda hand one. I just never will. Honestly, okay, Mother Sunday, this thing. I was thinking that honestly, now the time I don't serious, no, I'm on the far too serious. You other go. So Soludo did it, said it, and he did it. You other go. Emmanuel when Mbokuru na one of these days, na very soon. Na owolo na nwa dibia. You other go. Ne ya gwaye ife na alo. Onwu ife na agwo. Egwaye ife na agwo. Little did we know that no was something not on the background. Let me tell you something. Mgbe Mataya sepotalo with all this abracadabra na eme n'ihu akwụkwọ. We disregard ya. The actual thing na-eme bụ ife na ala Igbo here. Ịghọtago? Si na ndị pastọ na ụka mere ụmụazị be anyị ha duzie lezi. Na ha mere ụmụazị be anyị ha duzie lezi. Na ụmụazị be anyị ebelieve ozi na hard work. Ịghọtago? Ha na-share that propaganda everywhere. I ask myself, how? Ọwụ na-ekwu ndị mere ụmụazị be anyị ji wee du lezi. Ọwụ na-ekwu ndị mere ụmụazị be anyị ji ozi believe na hard work. Or ndị nwa dibia. Because since eji wee introduce oke ite, Igbo bụ isi atọ, crowd puller, kpọsịsị afọ ọgwụ niile ha, ịchaka mmụọ, aba aga azụ elu ana, kedu ife a na-akpọkasị ha, ebube agụ. Since eji wee introduce ọgwụ niile a mbụ ndị nwa dibia ọgbara ọfụla, ụmụazị baye believe hozi na mmadụ nwere ike ịta ahụfụ n'ụwa wee kpata ego. Ha believe na ọgwụ oke ite ịgwọrọ can compress a struggle of 10 years into 1 month or 2 months. Na ndị pastọ n'ụlọ ụka wụ na ha ya agwa ụlọ ekpere na ayọ Chukwu. Ha na-elidizi ụlọ ekpere. Gwa ogu nwe okwukwe. Na ụlọ inwe okwukwe that God will crown your effort with success. That is what we believed in. Onwe mgbe anyị ji wee believe na iru ha n'ụlọ ụka sekpuru ha na shi na ha Bible elu kpe ha ekpere egosi n'elu daa. I have never heard it anywhere. Ife ma ọ na-ega na-abịa ụka na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke amara. And na with okwukwe na ezi ọrụ, Bible delu ihe. Bible sịrị okwukwe na ezi ọrụ, walk match with faith, except some instances when God just decide to show you mercy. Because no nwere ndị Chineke meela amala ha deserve ho. O nwere ndị Chineke gbarụ Christmas n'ụwa. Onye ka nwago ji wee sego n'ọwụ ọgaranya ofu onye Chineke melu palliative na Southeast. Jee jụọ esi ife palliative wo. Ịghọtago? Palliative wo onyinye amala. Onyinye nyelu mmadụ out of pity. Maybe no onye did not even do anything or do much to merit that thing, but not just onye. Now when Matthias came out, battle we were against Ndoka. We know. Do not pretend like we don't know. A lot of Ndewa Dibia
wee recruit ndị mmadụ wee finance ndị mmadụ. Hey, onye se Ogo Orafe gị na-ese ndị arụ 10 stars. Ogo, thank you very much. Daalụ hinne o, thank you. So how we recruit bloggers, some people here and there. Oh, na measure this broadcast away more Oga Jike na kelafe Oga Jike na Okongu dibia. Mma mo no na ba amu debu. And Oga Jike, I'm telling you, oh na ekwusi ho ide eti ndị nwa dibia na-eji foto ndị mmadụ asana na atụ ndị mmadụ na alụsị. If you don't stop it, I am going to finance somebody that is going to write a heavy petition against you. Maka unu na-eme na ụna ha n'ife. Unu egbusisi na ụmụazị bai. Na arụsị unu ji arụ ọrụ niile aha aka ha kwụ ọtọ. Ndị na-efe arụsị niile aha asọ iriga akafa. Mana ụna ya anụ because of na unu na-achụ ego na Facebook. Ewe m mechasịcha. I will go through everything about this Efa Soludo Kuru one after the other. Go just try here, stop the eye of Mofuma, which are people like you and Okongu Dibia. Yes. Oga Jike fu hebe something like one pastor. Emapota. Ofada na say no makara government ba ya ha roro. Government ba ye buru n'ụzọ respond wo. And they have responded we bedo needed because mana in a June oka pastor una balogo je wota nka ni yeme nka ni mi fedo otua or pastor una in a mi for una we fado homma back to back now Lord against Nigeria pastor una gba usibula na ko beru ye bele pastor fake pastor fake pastor ama na ndị na-agwọrọ ndị ohi ọgwụ ndị nwa dibia not ndị dibia niile mana this new generation native doctors ndị a na-ejezi amụ dibia bụ ma ndị ọmara ama bugharị ya n'ala ọfọ were na-arụ arụrụ ana ịghọtago ọha ncha niile ewu ndị ewu ọchara achagbute ọha ya gwọrọ ndị na-atụ ọrụ ọgwụ ọha ya gwọrọ ndị ohi ọgwụ ọha ya gwọ all manner of ọgwụ ọjọọ ọha ndị na-agwa soro udo ma ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ. That is why o ji wee chaa sure respond kwa very timely for the purpose of clarity. I am going to read out some part of that article so that people can hear me. Nke ahụ si nke a na-eme program Oga Jike apụta na-agba egwu ọ na-amara ma general support si ndị bloggers na-ewota disunity by all in the name of n'ụka ya na unu ga-ana before ụka ana. Yes, thank God that for once government by has decided for once again to channel their energy na the right place. Yes, kudos to Governor Soludo. Very impressive. Even when we never expected it. Agwara na mma piagido unu until n'ife ememe na. Onwe broadcast mmechalụ. Oge nkwuru maka ijetu mmadụ na alụsị and all those ekwuche omego 3 days or 4 days nji wee mecha that broadcast. So the way release that in okwuru. And before you know it, have you not seen what is happening? Unu wee pụta anyị ma anyị fụrụ aka enwe n'ofe. Some of all these guys say postachalo emeghalala mo ofunwa dibia agbaile onye ego oge a na-eme nke Prìsòn. Before you know what is happening, Jeff Ezobi wire 500,000 ozugbo buy ozugbo. We know all those things. Yes, as a manier. Olegiena, it has raged. Onunu ahụ unu na-egwu ka ndị pastor dakpuo n'ime. Unu nwa eburu n'ụzọ dakpuo na n'ime onunu ahụ. Ịghọtago? Onunu ahụ unu na-egwu
ka ndị pastọ na ndị ụka dakpuo n'ime onunu ahụ. Unu eburu n'ụzọ dakpuo n'ime onunu ahụ achọọ n'iburu ụzọ wee kpochie unu. Ịghọtara? They came out n'ala Igbo wee decide ya ụka ya ana ndị ụka jikwa eme nke a, laying all false accusation against the church. Let me say against the church, because now among the pastors no nwekwara ndị aya agụlụgelu ụnụ. Among the native doctors ama na onwere ndị na-azụ okpukpe oku akpọrọ ha na-alụ na etu ha si alụ ya, were ezi obi were alụ ya, na-alụ ya na nkwụmọtọ. Ịghọtago? Because onweghị a real dibia n'ala Igbo ị nwere ike ije ka o kpere gị ekpere meelu gị anything, because ihe ikpe ekpere ka mma akpe ka o kpere gị ekpere ma o meelu gị anything. Ọ sị wụta 1,500,000 wụta gụnụ, wụta 500 300,000 o ji emegụnụ. A na-ele ose ọjị 300,000, a na-ele nzu 300,000, a na-ele edo 300,000. Ya wụ ube na adụ n'iyi egote ọkụkọ, a na-ele ọkụkọ 300,000. Ịghọtago? Even ị gaa na according to omenala bai, e nwere a lot of things ị nwere ike iji wee kperuchi ya ekpere. So ebe ka ha si wee jee mụta nke ha na-eme ya wee pụtasị wota 5 million wota 3 million. Pastọ na chajiri gị ụdị ego ahụ iwori enye ma na ngụnwa mgbe ife ị na-achọ. Ịghọtago? Emeka nwanna greet you ma na ngụnwa na onwe ewu mgbe ife ị na-achọ. Ese ebe na ị na-achọ be nwa dibia wee mee mistake wee ladịa na church that pastor, because that person is definitely not a pastor. Unu master we unite here with all these people na support ụfọdụ n'ime ha na finance so many of them. Unu share na ya amahọ everywhere Jike a na-agba egwu ọnọkata ọmara ọma shia okwu video ekwuru maka Ebuka Obi, ọnọkata ọmara ọma shia video ebe ekwuru maka ofu pastor. Ọ na-afị ebe niile ọ nọ na-agbala egwu, ọ na-amụhọ na onunu ahụ unu na-egwu efukwara na ụka ya ana na onunu ahụ unu na-egwu unu ka ọ ya ebu ụzọ wee kpochi. It is now left for people to open their ego eyes on you people. All thanks to Soludo. If I don't love you for this one, waiting I go get. If I don't love you for this one, waiting I go get. From today henceforth, can fukwa any of you, Oga Jike or Kelafaye or Okongudibia, when you post to again na Facebook, ozu mmadụ anywhere ma webe with a picture mmadụ with ifa si na-ejetu onye ahụ na-alụsị ka m fụkwa onye ya eme one day ka mmadụ nọ n'iwu emerube anyị ahụ alụ ọrụ ka jos mee iwu ahụ ka ọ dụkọ nọ ya adụ, because ụna aha n'ife nke a Jike posturu amụhụ nna ọta ka onu ụbọchị ka o posturu ya nke a wụlụ grace. Let this one be grace of God. Let it shine on you. Repeat it again tomorrow. Kamari phone na kuzini de bai. Unu na bu bad element kono wutu our youth na anigba. Una daduna youth why repair kakanka worms because you want to make money. Because you want to make money. E wento nusu mokoro bia bai to lazy youth. Ana ondoka unu ne gwera ngole because no nu she no ashopoka. Akolo ne weno kwala ofuma. How I wish no ilomunu on a low key. Maybe that thing no without even creating chaos everywhere. But you people started creating chaos everywhere. Onu fuebe ana drag mmadụ na adowu onye no ilomwe na adowu battery ya ona affiliate here with onye ahụ because of no feel na in these guys no they protect they defending interest on. How far? Ka ngwụkwa alụghị ife nnụrụ ka ị ghara ise na ịnụ họ. Ịghọtago? Ka ngwụkwa alụghị ife nnụrụ ka ị ghara ise na ịnụ họ. Ịghọtago? And ife a nnụrụ asị no Anambra State Homeland Security Law 2025 emere na post mbụ mana for the sake of and the purpose of clarity achọrọ m imegharị that video again in a live broadcast ka onye nwere ntị wee nụ ka ị ghara isi na ịnụ họ. Ịghọtago? Because kedu ife achọpụtago? Ha achọpụtago ife nripịa nyelu the youth anyị nwee today. Ha achọpụtago ife nripịa
canker worms nyelu kelu ki isi eji ase miracle uji kwosego miracle uji ghara esego pastor nke achiko we me nka pastor nke ajigara ime ejiko we busisi arụsị niile na-azọ ndụ na ala Igbo ejiko we busisi arụsị niile na-echekwa ndị mmadụ na ala Igbo Zubi best ha Prince Ushelo Obinwa oyeme very soon Zubi best see you are just insulting someone that did nothing to you Zubi best we know you Onam you don't need to write further you gotta go we know you by their comment we shall know them yes perhaps Anama accuse you Okongu Dibia and the Oga Jike, right? Am I accusing them wrongly? When the videos are in their platforms, can you tell me under normal circumstances or under normal distance? Na Facebook. Is that one a content? Is that one to convince people on what? Who gave you the power? Onye power to summon people for judgment. Who gave you that power? Onye knew that right? Unu wememezie wewu bata na Facebook. Oh no gembo. Na ha no. Na atu mmadu na alusi. But unu jezi we bata packaging. Na eto mmadu na alusi ya. Just for you people to make money. Just for you people to put fear and panic into people. Asere ni ifo obu na na-ememe. Na ndị ọgbara ọfụ seti ya aba ha na emebie ife a. I said it. Una afukwane. Oge mbụ iwo ọjị iwere arụsị ịghọtago je iwere ọjị were nzu were ife ọnụ ihe were jee n'ebe arụsị obodo na ọgọgụnụ ikwuo okwu ikpesararị ya ekpesachara ya ịtụpụrụ ya ọjị tụpụrụ ife niile ọwụrụ arụsị nweziri na-ejesi ije ọ gara ije for justice nye amasị ụzọ ya esi wee gawa wee fụ na onweta justice ya ha na-achọ mana these days wo ayara ede leta wotalụ si ndị ya eweta ahụ the letter sọmọn ọrụ afụfụ m onye nke setiri mike o ji wee na-agụsịsị offense ọ complaint mmadụ wetara na-agụ ya ọ na-agụ ya ọ na-edikiri ya judgment ọ na-agụ ya ọ na-edikiri ya judgment ha wee wụpụta packaging into it ka ha were alụsị the job ka o were aba aim is just to put fear and panic into people a na-ekwu esi so na achọrọ ịnụ ife ụna achọ ekwuchasịcha ya ụna abịakwa n'iru ka na-eme the same thing na ife ahụ unu na-eme na Ọkịjawo environmental hazard although good for health and you are even showing it for the whole world to see ịghọtago ikpe onye Zambia aka n'ọnụ ọ sịrị na ndị Nigeria na-eme juju too much because ha na-eme public show of juju baya even na Facebook ọbazie ịghọtago ọbazie akwa bubatara ọlụ Chimanin Temple bubatara ọlụ native doctor na Facebook unu na-alụzie ihe rufee ya oke a na-ekwu esi nsọ dịka ya asị na ama ife a na-ekwu ife unu ya emewu unu je timuo ọpụ wuti ndị chọrọ ịkọ ọsọ ọgbaghara baị all in the name of na ha na-asị ụka na ụka mere ha gụnụ na ụka na-agwụ oke ite na ụka na-abụ Igbo ka ọ na ịmahụ some of this ife a na-agwọ ife do involved na I am asking you so let me read it out for you in case if you don't know. Osego Anambra State Homeland Security Law 2025 according to what I heard as alleged here. I'm only doing this live broadcast now because I've gotten the confirmation that Soludo actually number one Owesego, any person who under the practice of Okite or Ezewanyi or under any guise administers any substance or sham on or for any other person for the purpose of commission of any offense or for the purpose of accumulation of wealth by supernatural means other than by any known lawful means of livelihood, or who publicly propagates the accumulation of such wealth other than by any known
lawful means of livelihood commits an offense and is liable on conviction to imprisonment for a term of 6 years with an option of fine of 20 million naira or both. This is why in Jiwegwale, na in a made program, you may think that people are not listening, but I am now much more convinced that the necessary people are listening. Remember the day I made a video about Eto Mmadu na Alose and Arro and Nangunangu Duziketa na Eto Mmadu na Alose, and why all those DBS are not even qualified, why they don't even have the moral standing. Remember I made this quote that day, which is not something new to you, that he who goes to equity must go with clean hands, that some of their hands has been soiled because the same justice they are seeking is the same, the injustice part of it is what they are promoting with these guys. I said, look at what did they put openly, where propagate ye, where promote what the message of a woman dog go away to put madu wayo. Yes, now to go madu wayo na alo say, I said it can never work. Never they may have wolu ma brakatabra na atoro wana alo say, ha go wolu ma physical means. Choba you ke ebuo e kuru ndi fefa na eme. Remember now after measure this video, or maybe a few days into we measure this video, Soludo came out and said, now let me tell you, if I humpulu siwe bata na this particular clause 18 edeleba, if actually if I'm not go represent the fact, they want to go, they want to give them well, or where's it? Mark now in part. Any person who under the practice of Okite, we know what Okite is generally known for. I am walk before I am a Kundana warrior. You ought to go. I don't think a nigga warrior in as well. If you're going to get a warrior, you go to his wife, you in a shop and the mother be a good. Or you want a job. Each at a moga, name IJ holiday in Lagos. My dad is Jafia. I say half your man. I say half your man, so no, and I say half your man when you or after them mother shop. I have shift this line on a day use. Or say na no nye powalo kosi. You force them mad way no nye powalo one. Like a apata draw nka in where isi kosi. Nya is more like in order. In where nka is in order. No nye ya wa draw in where nka in order. No nya ye lafia. You want to go? But when see I no nye powalo afia ndem madu cholo because na afia mmanya na aga afia ba hero ije blue star baba na shop kelu di ogwe ya agwogido no wa kelu di Chijioke Orisakwe kelu di ogwe ya agwogido no wa we mo onye na anu hero osizie no ya anu hero ko mo star maka no star ke bawal kelu di ogwe ya agwogido fa like etu anu kita hama ngo anything lager, anything beer. I'm beer. Man, wine, red wine, champagne, man, whiskey. Nko and chorengo, man, whiskey. You gotta go, man, anything that is not lager beer. So, kelu diogu, ya gwokata na hotel. Kelu diogu, ya gwokata na bar. Kelu diogu, ya gwokata na ebi na ele mmanya. Mwa wezuge we bata dia ogwu ahe we tum ewe ndese wolu star no odoro possible ogwu aha ya to natam so na nda na agwolu kita amosiri nde na atu akwụkwọ and ka ngwaru for munne m nde na atu akwụkwọ nwoke fe gbasara mo na personally. Remember I am addressing an issue, and the issue na address you cannot be a judge in the same case you are guilty of. The most honorable thing to do is to step aside. Onye kan ji webo na. Owuru ni wonye ohi, mana ebe o ni fledge de onye ohi na say sikuwoye. You are indirectly telling people
You are indirectly telling people that na obosi aye ejide if he decided if he deserve owo ka akwuwo. You are passing judgment upon yourself. So, we all know that it is an illegal means of accumulating wealth. You got to go. In fact, there were so many other illegal means of accumulating wealth, but I want to use the one I need because now EFCC, ICPC, Jidonye Neme, Onya Yegenga. You got to go. Ezwogo, for instance, is an illegal way of accumulating wealth. Nde Kerifa na agba ọ na Zambia wuru nde dek ọ wuru ebe ọ wuru nde Kerifa na akpọ ha nde Kerifa na akpọ nde ka ọgwụ ba ya Kerifa na akpọ nde ka ọgwụ ba ya ịghọtago mmadụ ofu onye nwere ike chetara nya na comment section ọ wuru ebe ha jide you will answer for it ịghọtago. So now ewesego na ọ wụrụ na-ejide gị o wee wụrụ na agwọ ọgwụ ọ na-enye people substance for anything that will make them to acquire money. Yeah, NDLE. Yeah, daalụ NDLE. Ịghọtago. Yeah, daalụ ịghọtago. E wee wụrụ na-enye mmadụ any substance that will enhance or help that person to acquire money illegally, that you will go in for it. That you will do what? Go in for it. That was exactly what I was hammering on that day. My anger kiruka wadibia na agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ ka ha wee jee bute wayo. Ka onye ahụ jee butezi wayo ya ezijezie butacha onye ọcha wayo onye ọzọ ebugharịa ya o werukwa ebia na okwu alụsịghị sị na ọ bịara isiki for justice. Is there anything justifying about what he did that he should even be seeking justice for? Is there anything legal in illegality? I am asking you. If it is not legal, it is not legal. If there is no justice there, no justice can come out of it. So, alụsị na unu na-ekwu na-eje egbu ndị gburu mmadụ wayo kele alụsị dị ife ahụ ọ poison ka a na-eje etiri ndị mmadụ na mmanya achọghị onye nọ close to onye ahụ nye ya ife onye enye onye ahụ erie nwụọ asịrị na alụsị gburie ka m na-ajụ ajụjụ because clearly that alụsị does not even have the uprightness to go and fight for that justice. Because na the same alụsị eji ya arụ origori. Ịghọtago? Eji ya arụ origori. So na anwa nwetago ebe na emerụ mmadụ something ọ ya eji wee mee ife nwere ka o si wee dụ na afago sorry. Iseda na agbapụrụ 20 million. Ndị si wee fụrụ bai ife ayari emewu na amasị gị dunu 20 million ntiri inwe ozi 20 million ihe ewota iwe jewe nga. Ịghọtago unu ahụ unu bụ ụzọ eburu ndị pastọ unu eburu n'ụzọ dakpuo n'ime ntọ unu eje achọ ndị nọ onwe ha. Any person who performs any sacrifice or dumps on any road or thrown into any water body in the state any sham, substance or items of sacrifice in furtherance of the commission of any offense under subsection 1 of this section commit an offense and is liable on conviction to imprisonment for a term of 6 years with an option of fine of 20 million naira or both. On this number 2, I think government should go and look for Reverend Shaloko. On this number 2, I think the government should just go and look for Reverend Shaloko. How will look that office near Reverend Shaloko?
ka Reverend Chalọkụ nọrọ on top of that nya ka onye isi that office ọkwa ndị na-achụ aja a na-agwụ nọ n'ife ahụ environmental pollution everyday na na-asị ji ebe ndị ọcha ha kazuka ya ị nwere ike kịta ịpụta be ndị ọcha fụ ebe a chụrụ aja n'etiti ilo fụ ebe egburu ọkụkọ debe fụ ebe emerugunu debe one esi ị nwere ike ịfụ ya mana ịpụta na be anyị a abụ ụzọ ịnọ niile ebe niile nwetu kọna road ịpụta ebe ahụ n'isi ijiji ikpuru eju ebe niile. That is environmental pollution, even without making any law anywhere. The health for local government should be out going after all these people anyway. What I even now. So have you seen now? Now all these things are you people think that now necessary bodies are not like this. When you got church today, they don't have any legal right to summon anyone to their shrines. They are only dwelling in ignorance. I pity most of them, very uncivilized humans. Waki bemotos, that very much. Let us not even forget that Golo has section 9 in the constitution. Just like this one, Oga Jike post to that yesterday. I wish no one can mess away. That guy, contact that guy. Abalakukwa. Can go that guy near the ezigbo lawyer. The ezigbo lawyer power up. Wori eto nwa dibia ha na akwa no falude ko gunu. Wori eto yenga. Kamara onye nyeri power. Someone with mic on a pass judgment. As a Justice Abakari Kogono, as a magistrate in on a witch court, can only near that power. When you near that power, you don't know. Someone one mother, baby, pass your judgment to the purpose of in a sentence of murder. When you near that power, necessary institutions, government in your power. In a madam to buy ya. On Facebook, they decree on people anyhow. I don't know why Igbo abuse everything but Afanaka. Everything but Aronaka, abuse where you make a mockery of it. Rubbish, that thing I was salon or you with the value at all. Since so much you will not put the Zeno Ludibia, or Ludibia will lose your value. Wozi fa notarisia na-eme onye ọma na-achụzie ego ya ejiwe gba moto ekpokọrọ ndị amị agwa m na m fụrụ native doctor ndị polisi so elu onwere onye nke load magazine load way 6 yeso native doctor wee so nwa dibia o dodoro anya na ndị pastọ ya agba na ya akpọba chukwu tụrụ okwukwe na ndị otu Chineke weza na nwa dibia gwara na otu ihe ọ ike nga ya elu ife mewe ozugbo ịghọtago ọ na wee ebe ndị ọgwụ anyị fụrụ ọgwụ na ọgwụ dị quicker and easiest way ha gwara anyị na ọgwụ na-aza fast ekpere a supposed ịza in 5 years ọgwụ nwere ike ime aza ekpere ha in 1 month or in 2 days or even in 24 hours. So why are those people nọ n'isi ife ahụ kedu ife ha ji polisi eme ha ncha niile ekpucha na amị convoy n'ilo a na-achụzie ga ọnwụ a na-achụzie ga by all means na-achụ ga ka enweta ga by all means. Nghọtago the only thing na-enye ha nsogbu uwe ụka mana onye ọ na-anọkwa n'ụwa yo ha wee made the greatest mistake by ije team up with ndị ụka by ije team up with ụmụazị adị ignorant gbagolite gasịrị sịrị na ụka merụ ha nka mee ha nka. That is the greatest mistake ha mere. That is the greatest mistake ha mere. Wee dozie ahụ na ha ya achụkpu ụka ka achụkpusia ndị pastors ka ha wee nọrọ wee rụwa ọrụ ha ọfụma nkata wee kpudo onye aghụghọ. Number 3 o wee sịgo anybody who mislead the public by purporting to wield any supernatural powers which he is found not to possess, or who obtains any reward from any person in furtherance thereof
commit an offense and is liable on conviction to imprisonment for a term of 6 years with an option of fine 20 million naira or both. Akwai ya maka ndị Thanksgiving every day. Ndị Thanksgiving every day ka a na-egosi Thanksgiving. Akpụtaghị efi 10, akpụta efi 5. Akpụtaghị efi 5, ebute moto, ebute 10 million. Ewe wori na mislead ndị mmadụ. Ịnụzie na mmadụ ji 10 million bịanye Thanksgiving. Ịgbarụ jee ka ije ga-eje rụọ ọrụ nke gị. Ewe si tu a na-ekombu na-ekonuku ụmụazị baanyị. Some of them cannot speak out. Some of them cannot speak out. Only the platform say, "Emaro na a youth." Maka ụmụnne anyị a ndị a na-atụ akwụkwọ ka na-emele ebele. Because n'ụfọdụ n'ime ha wee ego ha tara afụfụ wota. Ọhọkwa ego ọrụ ha na-atụnyere ha na ego ha tara afụfụ wota. Ka ụfọdụ ndị nwa dibịa ji agba moto niile ha na-agba. Ka ha ji alụ ụlọ niile ha na-alụ. Ụfọdụ n'ime ha ga-ele fonu ha, ụfọdụ ejele machin ha n'anya, ụfọdụ eje zuru nke mmadụ ezuru, ụfọdụ eje mee all manner of things wee weta ego ka o were ewe je gwọọ ọgwụ, o were eje gwọọ ọgwụ ka onye Filipin wee kwụsịgwa ya ụgwọ ike. Nwa dibịa narị ego a rie kpọkọnyọ. That or both is very important because they can team up and pay 20 million. That or both is very important because they can team up and pay 20 million. Mana eziokwu ka ikwuru. Iwe si tu na anakosi ụmụazị ego wuri na abara ọgaranya. These days wuzi epụtazi efu ndị nwa dibịa na-anizi isi, ana-anizi power, eje mmemme, ana-ekpunye ego anywhere, ife eji wee mmadụ ndị dibịa mgbe gboo. Thank God na ala na ndị pastor elu na no matter how fake a pastor ya do, olupo to the level ebe ayada made this public show of Allah na Facebook all in the name of enticing people. Ebukọrọcha bọndụlụ ego n'aka, ego ya wụ idewegide etu o rie enu etu a, ebukọrọcha na-atụgharị ihe ebe niile were na-edeceive gari ndị mmadụ. Na-edeceive gari ndị mmadụ. Ewere na-edeceive gari ndị mmadụ. Anyị bịa machakwa na ụfọdụ disguise n'onwe ha na-alụ ụfọdụ ọjọbọ maka ife a na-alụ behind the scene karịa nke a na-alụ ịnarị afụ anya. Anyị mana okwu dobere ndị ọdụrụ ikwu. For the purpose of ascertaining whether or not a person possesses the natural powers under subsection 3 of this section, any such person suspected of misleading the public under subsection 3 of this section shall at the stage of investigation be subjected to prove that he possesses such powers. So maka ọmụweke hiti iyi ka iyi nkata ọgwụ ọhụrụ na ngwa ọrụ ọgwụ after 3 days ọrụ come and give you your money back. I have thrown that challenge before. Government will be forced now to throw that challenge themselves. You want to go? Government will be forced now to check whether they want nkata ọgwụ ka iwu iyi ka iyi. Ụsa na ife unu na-eme. O subirila unu team up sheno unu nusa shoshi ogo obie ebe a ka obiri the time is now. It has raged. All thanks to Governor Soludo. Any person who uses any religious place for the commission or to aid the commission of any crime commits an offense and is liable on conviction to imprisonment for a term of 6 years with an option of fine of 20 million naira or both. Thank God no ụfọdụ n'ime ụnụ na ọmarịcha mansion niile ụnụ na-alụ ka okwu arụsị ụnụ dị. Thank God na ụfọdụ n'ime ụnụ n'ime ọmarịcha mansion niile ụnụ na-alụ
ka okwu arụsị ọnọdụ. So eju na akpụrụ ọkpụrụ okirike, eju na akpụrụ ọkpụrụ ikirike. Gọọmenti invade ha adọkọrọ ife niile. Ahụm onye amụma ahụ mana ezugo na-ebu amụma. Agwara m ụnụ wee sị ụnụ n'Ọkịja shrine survival kere afọ ya Chris Nwabeze Ngige, that another government will come up, and the Okija shrine cannot withstand that government. There will be a time in Mafia about Okija shrine. I allow either a university teaching hospital for Okija, or I allow about either a motor park, or I allow about to any government facility. A bubate put up here lawyer because Neji Ndo Okija Meshilo no bankete. It will let back on our job. Okwobidogo Osubirira Soludo did not just take action. Ntungigesi we invade eba. Soludo simply made a law. And before they make the law, if all to see people of the community to call the attention of government, follow it up, and ensure can one case make this kind of thing. If we show a government in time, either paralysis on Facebook, no. Case make it a if we get a Oga Jike gbalu video nke na-ada afụmụfụ na video niile ọ na-agba ahọba yesego na dibia wo ọtụ na ha ike nke elu eju ebe niile ọhụ nke ahụ na-ewe m iwe maka onye aghọgburu na nke onye aghọgburu agbaghị nke na-ewute m uwu nke apụta asịgo na agwara mmadụ akwụkwọ na omere ife dị otu a asọmọnụọ ya sịgo na ọwụrụ na ịbịa hụ so a n'ime ife dị otu a na arụsị gbuo ogu okpochapụ famili gị ife ụdị ife ahụ ma ofukwa ebe eji dokpuru ozu mmadụ again dokpute sopre dee petition submit it na zone 13 ugbo. Yes, I can assure you na onye take 24 hours that petition aga invade. Thank you, that is the slogan. See something and say something. Within 24 hours, within the next 48 hours, police officers will invade that place. Onye ha bịa gosi anyị power onwere. Gosi anyị power onwere oji agba ụgwọ. Gosi anyị onye ọgbata n'alụ. Gosi anyị mmadụ na arụsị ahụ gbuo n'alụ. Ozu niile ha na-ebute ebe ka a na-adọwe. Ịghọtago? Wee mmanụ power. Even ịrụ a mortuary. O nwere akwụkwọ ị nidiri ije wụta. Health and everything here before you can run a mortuary. So, can only you see akwụkwọ ịrọn ebe a eburu ozu mmadụ bịa dọba na surface. All these things are questions you need to ask in a sane society. Such things cannot happen. In a sane society, such things cannot happen. It is happening in Nigeria because onye doka mụ na ya mechiri ọnụ ọ na-eme. That is why in Juesina, Soludo has done something noble by not just saying it, but Obulu na he make gay Obulu a law. Obulu na truly na he make good this thing on Nago Obulu a law. It is a good ground for us to get rid of all these deceivers everywhere. Everywhere. You got that? You know how now, if he any pastor, ile ha na agba, why no ha na made the most? Oh, ha na made the most. You got to go. Oh, ha na made the most. Eren da chanu mo kolo be buy useless. Mazi buy muzo ile ko eje boy. Muzo nye believe on ezo afia. Muzo nye believe on anything. Ha believe ze no nwere ike iye je bulu dobe somewhere. Ita ha mo walu ego before you know, ijegoro moto. Before you know, ijegoro GLK. Before you know, ijegoro ML formatic. Let us continue. Let us continue. Any religious place suspected of being used to commit or aid the commission of any crime may be sealed by the order of the governor pending the conclusion of the investigation.
This particular one is very important because now most of these people who be ha kokwaru se hadu. Befa kokwaru se hadu. So, all ha na suspect ha na alụ ọjọọ bọbelu. Na agwọ ọgwụ nwere ka o si wee do. Na ọgwụ ị na-agwọ na encourage ndị mmadụ ji emebe ife ọjọọ. Because na nwa dibịa na-agwọrụ nwata ọgwụ ka o je tụwa akwụkwọ ọwụ ife ọjọọ ka ị na-encourage ya ka o je mebe. Nwa dibịa na-agwọrụ mmadụ ọgwụ ka o je buo ọgwụ gaa wụ ife ọjọọ ka ị na-encourage ya ka o mebe. So na suspect ha o wee wuruzie ebe ikwuru ihe ekwu na Facebook pụtakwanụ bịa kwuo. Yes, ọkwa nwere mgbe ka ihe si na ọwụrụ akwụna ka ị na-agba go bịa nọ ya gwọrọ gị ọgwụ na ya alagide otu ikpu afụ agha ụfụ pụtakwa bịa kwuo ya ọzọ ka anyị mara ife iji asọpọtụ ịgba akwụna owezigbo ife. What you need to know is when you see such things immediately, write a petition and follow it up. The next morning, government will invade there. There is a video to prove whatever thing you do. Say we're back off. Say we're back off immediately. Emergency investigation. We cannot judge you with old videos, but open email a new one. With that new one email, investigation can bring out the old ones. Obey yaza career. You want to go? Obey yaza career. If after the conclusion of investigation there exists a prime facie case of the commission or aiding the commission of any crime in such place, any person found culprit shall be charged to court. As someone who will not go and commit that crime, either they committed or they aided. But only going mad dog would you make something aided that crime. No more shade you say na none now we wohi. None now we wohi. Ezu tell me Zulu. Ohi ko. Ohi ko. Where the person is charged to court under this section, the property or place involved shall be sealed, except unsealed by the order of the governor, remain sealed until determination of the charge or unless otherwise ordered by the court. Any person who performs or requires any person the performance of any rituals involving passing murder commits an offense and is liable on conviction to imprisonment for a term of 25 years without an option of fine. You got that here? All these things when they want to be an aware or blood pastor name. You got to go. All these things when they want to be an aware or blood pastor name. Mana ụmụnne anyị nenechara ife niile anya ha nenechara distance anya wee sịrị na oke onweghị ife ngụtara kịta mmiri na-eziokwu afụgo nya na Soludo TV, so I am now convinced that ife anyị na-ekwu eziokwu. Ịghọtago ha echefuo na ife niile a na-ekwu ndị nwa dibịa na-agwa na ndị pastọ anyị nwere time for all these things. Ha wee mapụta wee support ndị sịrị na ụka ya ana ụka mee this one mgbe ekwu egbogbo wee sị nọ ndị dibịa bụ a lot of arụ a na-eme n'ala Igbo okolobịa anyị onye ọnwụ na dependency n'ọgwụ ewere ọgwụ na-ana isi nke ịtụ mmadụ na-alụsị a na-ewefepụ m anya ịtụ mmadụ na-alụsị a ifu n'ebe onye je gwuo wayo ije o ije zụọ afịa ọgwụ ịma na afịa ọgwụ na-ejide gị ebe ibu ọgwụ ahụ ije nga iwee sị na mmadụ zugara ohi n'ọgwụ n'ụsoro iwee jewe na nke nwa dibịa wee gwụrụ mgbe ahụ wee sị ụnụ ịmakwụ na ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe n'ikpe ahụ mara n'ụwa ya gbakwa n'eluigwe. So na ọnwụ na ife ahụ imerụ is a crime that is punishable na mmụọ ikpe na-amakwaghị na mmụọ
so na onye ọrụ na-agba na-arụsị igburie na mmadụ gburie ọ bụla arụsị because arụsị ahụ enweghị moral standing ije gba ụgwọ onweghị moral standing ije fight injustice of igwu wayo whereas na-eji ya arụ ọrụ wayo eji ya arụrụ mmadụ ọrụ ka o jekwute wayo ọ na-efu ha everything you need to know about the new Anambra State Homeland and Security Law 2025 so no eziokwu Anambra so no eziokwu oh my god yeah Chineke ịghọtago so ndị dibịa bụ ụzọ na-egwuru ndị pastọ onunu ha na-egwuru ndị pastọ ha wee buru ụzọ wee dakpuo n'ime ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo asịghị na ọ bụrụ na n'obodo iwu na-alụ ọrụ na ndị pastọ anyị na-eme ife ha na-eme gwa m ife ndị pastọ na-eme ndị pastọ na-eme onye ọ na-ahụ fake pastor ebe a na-ewu fake pastor agụrụ ya agụrị ndị ọzọ ịghọtago agụrị ndị ọzọ mana ife anyị na-emewu na anyị na-eme critically if we examine critically the activities of these two people you will be able to know that na alụ ndị a na-eme karịrị alụ ndị a na-eme reason nwo na pastọ Buka wayo ọchụ ụzọ ya esi napụta ya ego pastọ Bukata wayo ọchụ ụzọ ya esi wee napụta ya ego mana nwa dibịa ụfọdụ in the guise of igwu waya they will subject the life of other people into harm. For example amana m mmadụ na-ejidere ebe ha ji human pass ha sị n'ọgwụ ego ka ha chọrọ iji egbo n'ọnwa dibịa gwara ha ji ebeta isi mmadụ ji ebeta ala mmadụ ji ebeta ọkpa mmadụ pastọ ya gwara ji ebeta isi mmadụ pastọ ya gwara ji ebeta ala mmadụ pastor nwere ike subject to all manner of inhuman treatment simply because he wants to pray for you or do whatever thing onye emeye gba na Oga Jike na mụ sịrị na anya mụ dị ebe ya na Okongwu dibịa dị etu a ka anya m si wee debe ha na-abụla ya dana because ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amaka mgbe aha a na-anụ ya na-anụsị ndị ụka Ebuka Obi ụtụtụ Ebuka Obi efie Ebuka Obi abalị ọ na-afịọ ebe niile ọ na-ewi na-afịọ ọ na-atọ ha ọnọkata ọpụta tụọ ofe ishe na Facebook page ọ na-atọ ya because no believe na ha arrive go o believe na fa emegogono na fa arrive go ugo eberugo na mgbawu bird have stand still for children to shoot ọ etu mmadụ si wee kọwe ịghọtago so gbaanụ beri na onye nwa anyị ewuru n'aka ya n'ụwa ọgụ ha mụwe ke hiti iyi ka iyi nkata ọgwụ kedu ka o si ekwe udene na-eri ozu na nke ikpeazụ a na ọ bụrụ na ngwa ọrụ gị ọgwụ ọ bụrụ na ọgwụ ahụ alụghị ọrụ after 3 days come I give you your money back you will start giving that money back then Okongwu dibịa achọpụtago mụ bịarụ na nke mmụọ ọmụọ nke a mmụọ ugunu amọdụ na ebebe ugeberuna na mgbawu etu akụnụ si wee pollute the social media space water pollution air pollution everywhere kele afa ya chala ọkụ ji ikwu ụfọdụ n'ime ụlọ amapụta ịbịa ka ọnụ everyday na-asị ji ebe ndọcha gwa m na all these things onye eze ha na-eme kasị ndị ọcha ọ na-eme all these things onye eze ha ụfọdụ na-eje zuru ego mmadụ ka ha wee je gote ebunu ha ejije lụọ ọrụ ụfọdụ eme all manner of things ka ha wee fu ego ha ji golo ebunu ha eji wee je lụọ ọrụ ịghọtago so
ụmụazị be anyị na-atụ akwụkwọ onwekwa ife na-esere ụmụ na ụlọ ịghọtago onwekwa ife na-esere ụmụ na ụlọ because I don't have any business with you people. The only business m nwere owu ndị na-eje gwuo wayo bute ego mmadụ ebuwere ha wayo ahụ gụnụ ka ị na-achụ ị chọrọ igbu mmadụ na the same crime ịdụ guilty of ị chọrọ igbu mmadụ na the same crime ịdụ guilty of ọbalụ. Think about it. I have something to attend to. Go but start my life.